హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం. ఓకే, మన ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? ఫిజికల్ వరల్డ్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్. వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ లోంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆసిలేషన్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. గ్రావిటేషన్ నుంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ నుంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ నుంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఈ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఈ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చాప్టర్ నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు కనుక గమనిస్తే మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో మొత్తం 10 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, మొత్తం 10 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 10 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మీరు 10 రాయాలి. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో 8 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో మీరు 6 రాయాలన్నమాట. అలాగే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేటప్పటికి టోటల్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో మీరు 2 రాయాలన్నమాట. ఓకే, మొత్తంగా గమనిస్తే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం 76 మార్క్స్కి ఉంటాయి. ఆ 76 మార్క్స్ లోంచి మీరు 60 మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేస్తారనమాట. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు గమనిస్తే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో చాయిస్ ఉంది, అలాగే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా చాయిస్ ఉంది. కానీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మాత్రం ఎటువంటి చాయిస్ లేదు. అంటే అర్థం ఏంటి? మీకు 60కి 60 రావాలంటే ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి, తర్వాత అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుతా ట్రై చేయండి. ఓకే, మొత్తం నేను 2 మార్క్స్లో అన్ని అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఒకటి, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఒకటి, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఒకటి, ఈ 3 చాప్టర్లో ఖచ్చితంగా అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవండి. ఎందుకని? వాటి వెయిటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ అనమాట. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 వస్తాయి. అలాగే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో కూడా 2 మార్క్స్ 2 వస్తాయి. అలాగే కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో కూడా 2 మార్క్స్ 2 వస్తాయి. ఎక్కువ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మిగతా చాప్టర్ లో అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవలేకపోయినా ఈ 3 చాప్టర్స్ లో అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ఈ మూడిట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇంపార్టెంట్, అన్ఇంపార్టెంట్ 2 చదవండి. ఇప్పుడు మనం చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? ఫిజికల్ వరల్డ్. దాంట్లో మొత్తం 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ ఫిజిక్స్? వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్? What is physics? Which of the following has symmetry? That is law of gravitation and acceleration due to gravity. Okay. ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ 5 క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. మీరు చూడండి, నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ అడిగిన అదే మార్చ్ 19 లో అడిగారు, మార్చ్ 20th, అలాగే మే 14th 18th అడిగాను అనమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి మార్చ్ 15th 17th లో 2017 లో అడిగారు, అలాగే సెప్టెంబర్ 2021 లో కూడా అడిగారు. సో ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, దీంట్లో మొత్తం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యాక్యురసీ అండ్ ప్రెసిషన్. ఓకే, 2013 లో అడిగారు, 2015 లో అడిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? హౌ కెన్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ బి మినిమైజ్డ్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ది
what are the significant figures and what do they represent when reporting the result of a measurement. Next question ఏంటి, distinguish between fundamental units and derived units. Next the express unified atomic mass and unit in kg. Next question ఏంటి, what are different types of errors that occur in measurement. ఓకే, సెకండ్ చాప్టర్లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. మనకి మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లో బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లేవన్నమాట. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చదవండి, జస్ట్ నేను మీకు రెఫరెన్స్ కోసం ఇచ్చాను అనమాట. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, when two perpendicular vectors of magnitude 8 units and 2 units combine, what is the magnitude of the resultant. Okay, next third question ఏంటి, if a bar is equal to I cap plus j cap, then what is the angle between the vector and x axis. Next question ఏంటి, the horizontal component of a vector is equal to vertical component. What is the angle made by the vector with x-axis? Next question ఏంటి, two forces of magnitude 3 units and 5 units act at 60 degrees with each other. What is the magnitude of the resultant? Next question ఏంటి, write the equation for horizontal range covered by a projectile and specify when it will be maximum. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో మొత్తం మనకి 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మోషన్ ప్లేన్ లో మొత్తం మనకి 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో అడిగారు అనమాట. సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ బాగా అడిగాడు, మార్చ్ 13, మార్చ్ 14 అండ్ మార్చ్ 20. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా మార్చ్ 19 లో అడిగారు. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ కల్లా, మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఈ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, when a bullet is fired from a gun, the gun gives a kick in the backward direction. Explain. Next question ఏంటి, a bomb is exploded in 2 pieces. The pieces must travel in opposite direction. Explain. Next third question ఏంటి, can coefficient of friction be greater than 1? Okay. Fourth question ఏంటి, what happens to coefficient of friction if the weight of body is doubled? Fifth question ఏంటి, a horse has to pull hard during the starting then later. Explain. Sixth question ఏంటి, why does a car with flat tires stop sooner than with inflated tires? Okay. Seventh question ఏంటి, what is inertia, what gives the measure of inertia? ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో మనకి ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దాంట్లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లో ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. దీంట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లేదు, కానీ జస్ట్ మీ రిఫరెన్స్ కోసం ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అనమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, define viscosity and write its units and dimensions. Next, what is the principle behind the carburetor of an automobile? Next question ఏంటి, why are drops and bubbles spherical? Next question ఏంటి, what are waterproofing agents and water wetting agents? Okay, next question ఏంటి, when water flows to a pipe, which of the layers move fastest and slowest? Next question ఏంటి, define average pressure, mention its units and dimensional formula. Next question ఏంటి, what is Magnus effect? Next, define angle of contact. Next, mention any 2 examples that obey Bernoulli's theorem. Next, write the expression for excess pressure inside a liquid drop, air bubble inside a liquid and soap bubble in air. ఈ చాప్టర్ లో మొత్తం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నమాట. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అనే చాప్టర్ లోంచి మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి
ఫస్ట్ మాక్సిమం ఈ 10 క్వశ్చన్స్ చదువుతా ట్రై చేయండి. ఈ 10 తో పాటు వీలుంటే అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవండి అనమాట. ఓకే, ఈ 10 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంతో పాటు అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుతా ట్రై చేయండి అనమాట. నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, ఈ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వై ఆర్ గ్యాప్స్ లెఫ్ట్ బిట్వీన్ రైల్స్ ఇన్ ఏ రైల్వే ట్రాక్? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ latent heat of vaporization and fusion? State Wien's displacement law. What is a specific gas constant? Okay, state Newton's law of cooling. Okay, next question ఏంటి? What are lower and upper fixed points of Celsius and Fahrenheit scale? Next, can a substance contract on heating? Why utensils are coated black? Define coefficient of thermal conductivity and temperature gradient. What is the greenhouse effect? Okay, the roofs of building are often painted white during summer. Why? Next, ventilators are provided in room just below roof. Why? Okay, so ఈ చాప్టర్ లో అంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో ఇవి ఈ 12 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ చాప్టర్ లోంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి, అంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ 12 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివి ఇంకేమైనా అన్ఇంపార్టెంట్ ఉంటే అవి కూడా చదవండి అనమాట. 60 స్కోర్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డిఫైన్ మీన్ ఫ్రీ పాత్. నెక్స్ట్, స్టేట్ బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా. ఓకే, స్టేట్ డాల్టన్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వెన్ డస్ ఏ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్ లైక్ ఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్? ఈ క్వశ్చన్ గమనిస్తే మీకు మార్చ్ 2014లో అడిగారు, 2019లో అడిగాను, సెప్టెంబర్ 2021లో అడిగారు. సో దీన్ని బట్టి మీరు గమనించవచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ మాలిక్యూల్. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లో 3 టైమ్స్ అడిగారు అనమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెవెంత్ క్వశ్చన్, if the absolute temperature increases to 3 times, what happens to its RMS velocity? ఓకే, ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. ఈ చాప్టర్ లో ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. అయితే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లోంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అన్ఇంపార్టెంట్ కూడా చదవండి. If you feel that this video is useful, kindly share to your friends. If you have any doubts or suggestions, you can comment me in the comment section. Do like and subscribe because your single like and comment will encourage me for making better videos. Thank you.